go with the trigonometry. So maybe we'll, since உங்களுக்கு அது so what I normally do is, no, I take that objective questions from your book, state book, syllabus book, and they are of very good standards. அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கு நான் பார்த்த அளவில். ஸோ நீங்க நம்ம அந்த எண்டில் இருக்கோம். உங்க ட்ரிக்னாமெட்ரி செக்ஷன் 3 அப்படின்னா அந்த செக்ஷன் 3யோட எண்டில் இருக்கு இல்லையா, லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ஸோ மல்டிபிள் சாய்ஸ். ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுது, ஹோல் சாப்டர் கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கொஸ்டின்ஸ். அதனால அதை எடுத்து நம்ம போடுற அது மாதிரி தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் இன் ஆர்டர் டு டூ தட், நீங்க அதுக்கு முதல்ல உள்ள சாப்டர்ஸ், அந்த சப்செக்ஷன்ஸ், அந்த வேரியஸ் அதர் எக்ஸசைசஸ், அந்த புக்ல உள்ளதெல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணி அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கணும். அப்பதான் அந்த லாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் கொஞ்சம் இது பண்ண முடியும், போட முடியும். ஸோ பட் எனிவே, ஸோ நவ் கப்புள் ஆஃப் அதர்ஸ் ஆர் ஜாயின்ட். இனியா, பழனி, ஹரிணி, கணேசன். ஓகே, ஸோ ஹரிணி அண்ட் இனியா, உங்களுக்கு ட்ரிகனாமெட்ரி நடத்திருக்காங்களா? 11th முடிச்சிட்டாங்களா? ஐடென்டிட்டிஸ் இப்போ நடத்திட்டு இருக்காங்க சார். ட்ரிகனாமெட்ரி நடத்திட்டு இருக்காங்க. வாட் அபௌட் இனியா? இனியா, பழனி. ஓகே, ஸோ எனிவே, நம்ம இப்போ இன்னைக்கு ட்ரிகனாமெட்ரியில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் பார்ப்போம். எங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிட்டிஸ் நடத்திட்டு நடுவில் பாதி சாப்டர்ஸ் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சம் டு ப்ராடக்ட், ப்ராடக்ட் டு சம் வந்துட்டாங்க சார் இப்போ. ஓகே ஓகே. ஸோ பட் எனிவே, அவங்க விட்டு நடத்தினாலும் நம்ம யூ மேக் ஷூர் தட் யூ ரீட் தட் புக். ஒரு சாப்டர் நடத்தும் போது யூ ப்ளீஸ் மேக் இட் அ ஹேபிட், நோ, டு ரீட் யுவர் புக், look at the examples and look at all the exercise problems. So அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங், தட் அதை போடும்போது தான் உங்களுக்கு புரியும். உங்களுக்கு சில ப்ராப்ளம் எப்படி போட முடியல அப்படின்னா, you can go back to an example and you can go back to the concept and the theorem. அதெல்லாம் you keep reviewing so that you are able to solve the problems. Okay, so that is the way you should approach. அப்பதான் உங்களுக்கு எல்லா கான்செப்டும் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். In the end, if you do that, that last exercise, the multiple choice questions, it will be easy. So இன்னைக்கு நம்ம அந்த multiple choice questions in trigonometry, I think that is your exercise number 3.12. exercise number 3.12. okay, so அதுதான் போட போறோம் நம்ம இன்னைக்கு. அது if you have the book, no, please keep it with you, ready with you, so that you can look at the book. சரி, இப்போ இது போடுறதுக்கு முன்னாடி there are some basic questions I want to ask. okay, so like just to understand the concepts. okay, I will share a screen now. ஸோ எல்லாருக்கும் ஸ்க்ரீன் பார்க்க முடியுது இல்லையா? ஓகே, ஸோ இப்போ ட்ரிகனாமெட்ரிக் பேசிக் ட்ரிகனாமெட்ரி நம்ம இப்போ சைன் ஏ, காஸ் ஏ, டேன் ஏ, ஐ ஹோப் இங்கே எல்லாருக்கும் அந்த டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? யாருக்காச்சும் சைன் ஏ, காஸ் ஏ, டேன் ஏ இதுக்கு இந்த டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் டவுட் இருக்கா? எவ்ரிபடி நோஸ், ஐ சப்போஸ், ரைட்? So I'm going to ask some basic questions now. Okay, so what is sine pi by 2 minus theta? Pi by 2 is 90 degree. Okay, so what is sine 90 minus theta? This is basic. Cos theta. Cos theta. This is cos theta. Good. அதே மாதிரி cos pi by 2 minus theta, sin theta. Sin theta. Okay, so pi by 2 minus theta வந்துச்சுன்னா நம்ம we put instead of for sin we put cosine, cos we put sin.
சிமிலர்லி tan எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி தான் போடும். ஓகே, tan pi by 2 minus theta is cot theta. Okay. tan அதே மாதிரி தான். ஸோ இது எல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே தெரியுது. இப்போ இது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி ஐ எம் ஆஸ்கிங் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட்லி. நோ, வாட் இஸ் சைன் pi by 2 plus theta? Does anybody know? What is sine pi by 2? Is this minus cos theta? Minus cos theta. Here we are talking about theta is in the range first quarter. Okay, theta in first quarter. இப்போ sin pi by 2 plus thetaங்கிறது it will be some cos, that is correct. Okay, cos theta வரலையும் correct, cos theta. Okay, because pi by 2 minus நாக்க plus cos theta நம்ம clear போட்டோம். So whereas pi by 2 plus theta அப்படிங்கும்போது cos theta, இப்போ sin நம்ம கேர்ஃபுல்லாக போடணும். அது எப்படி போடணும்னா, you have a rule. Okay, this is your first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Okay, இங்க வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ். இந்த குவாட்ரண்ட்ல எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல Sine and the cosecant are positive, sir. Sine and cosecant are positive. Okay, நான் பாசிட்டிவ் மட்டும் எழுதுறேன். So that means others are negative. இங்க வந்து அதே மாதிரி. ஓகே, இப்போ எப்படி நம்ம போடுறோம்னா sin pi by 2 plus theta எந்த குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும்? Pi by 2 is 90 Sir, degree. I think it's second quadrant. Second quadrant. So இப்போ செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா sin will be positive or negative? Positive, இல்லையா? So அதனால this will be plus cos theta. It will not be minus cos theta. Okay. So sin pi by 2 plus theta, first cos theta நம்ம போட்டுடலாம். அப்புறம் sin போடும்போது அது என்ன குவாட்ரண்ட்னு பார்த்து போடணும். So it will be plus here because this is in second quadrant where sin is positive. Okay. இப்போ அதே மாதிரி சொல்லுங்க பார்ப்போம். cos pi by 2 plus theta. அடுத்த உடனே நம்ம sin thetaன்னு போட்டுடலாம். But thing is sin theta is positive. But this cos pi by 2 plus theta second quadrantல இது cos நெகட்டிவா இருக்குமா பாசிட்டிவா இருக்குமா? Negative. அதனால cos pi by 2 plus theta வந்து minus sin theta ன்னு போடணும். ஓகே, அதே மாதிரி தான். இப்போ tan pi by 2 plus theta minus cot. Plus theta. Okay. minus tan. இப்போ இது plus. Okay, because second quarter cosecant is positive. Okay. So இது பார்த்தாச்சு. இப்போ pi by 2. Okay.
So let's see now another question. What is sine pi minus theta? இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்லாம் you have to apply in most of the problems. இதெல்லாம் நல்ல ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல வச்சுக்கணும். So what is sine pi minus theta? Sir, minus cos. இல்ல. Anybody else? ஏன்னா இது இது பை பை 2 இருக்கும்போது சைனுக்கு காசு காசுக்கு சைன் அந்த மாதிரி போடுறோம். வேற இது பை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம அப்படியே சைனை தான் போடணும். அதே மாதிரி சைன் தீட்டா போட்டுட்டு பை மைனஸ் தீட்டா இஸ் இன் விச் குவாட்ரண்ட்? செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் therefore பிளஸ். இப்போ சொல்லுங்க, cos pi minus theta will be, because pi இருக்கிறதுனால அதே போட்டுடலாம், நம்ம cos அப்படியே போட்டுடலாம். So but it is in second quadrant. Second quadrant cos theta is negative. Cos theta is a positive quantity, whereas cos pi minus theta is a negative quantity. அப்படிங்கிறதுனால so this has to be minus. இதே மாதிரியே you can extend it. Okay. Okay, இதே மாதிரி தான் பை பிளஸ் தீட்டா வந்தாலும், so the moment you see pi you put the same thing, sin pi plus thetaனாலும் sin theta தான், then you have to put the correct sign based on எந்த quadrant, அந்த quadrantல sin இதெல்லாம் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படிங்கிறத பொறுத்து. அதே மாதிரி தான் sin 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 will be similar to pi by 2. So whatever we saw for pi by 2. So இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதுக்கப்புறம் let us see the identities. Okay, so identitiesலாம் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? sin a plus b. What is sin a plus b? So it's sin A cos B plus cos A sin B. Okay, who is answering this? Sir, Tejashwini, sir. Okay. Okay, let us see if anybody else answers the next question. This let's see. Okay, like you said, this is sin A cos B. இதெல்லாம் உங்களுக்கு 9thலயே வந்திருக்கும் இல்லையா? cos A sin B. So anybody, இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்ஸ் தான், எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். What is sin A minus B? Let somebody else answer this. Who knows? Pauline, Paul, or Inia? Sin A minus B is what? Sin A cos B minus sin A sin cos A sin B. Correct. Very good, Pauline. Paul, right? Okay. Okay. அதே மாதிரி what is cos A plus B? யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? cos A plus B? Sir, may I answer, sir? கொஞ்சம் hold பண்ணுமா. Let us see if anybody else answers. Pauline or Inia? Pauline and Inia, are you there? Yes, sir. சொல்லுங்க. Yes, cos A plus B என்ன ஃபார்முலா சொல்லுங்க பாப்போம்.
சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அதை can't remember this. சரி, இப்ப ஹரிணி சொல்லட்டும். சொல்லுங்க ஹரிணி. Right, cos A, cos B minus sin A, sin B. வெரி குட். ஓகே, ஸோ இந்த எல்லாம் நல்ல ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும். ஓகே, அப்பதான் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் போட முடியும். ஓகே, ஸோ லெட் us see next one, cos A minus B. இதுல a பிளஸ் பி வரும்போது இங்க மைனஸ், இங்க a மைனஸ் பி வரும்போது இது பிளஸ். ஓகே, சைன்ல இட்ஸ் நாட் எது, இதுல பிளஸ் வரும்போது பிளஸ் இருக்கு, மைனஸ் வரும்போது மைனஸ் இருக்கு. இதுல கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நவ் யூ டெல் மீ tan a plus b. யாருங்க ஞாபகம் இது பாப்போம். tan a plus b. Okay, tan a plus b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. அதே மாதிரி tan a minus b okay. So is b equal to b sin, put a equal to 2 sin A cos A. to 2 sin. Very good. Okay, 2a very good. Square a plus sin square a equal to n, equal to 1, right? So use this identity and tell cos 2a in a different way. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். cos 2a நிறைய ப்ராப்ளத்துல இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். 2 cos square a minus 1 sir. Correct. It's also equal to, so because it is cos square a minus sin square a ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டேன்னா போதும். But we can write this as cos square a minus 1 minus cos square a. இதுதான் உங்களுக்கு 2 cos square a minus 1 வந்துடுது. இதையே இப்படி எழுதினீங்கன்னு வைங்க, cos square a க்கு 1 minus sin square a minus sin square a. இப்படி எழுதினீங்கன்னா 1 minus 2 sin square a. So applying this identity, cos square a plus sin square a equal to 1 on the, you know, the first formula for cos 2a, you get the other two formulas. Okay? So cos 2a is 2 cos square a minus 1 as well as 1 minus 2 sin square a. Okay. And same way tan 2a equal to 2 tan a by minus tan square a. அப்புறம் நீங்க ப்ராடக்ட் டு சம் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? அதுதான் இப்ப சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா? இது ரொம்ப முக்கியம். அது ஸோ வாட் இஸ் sin a
plus sin B. Two sin plus B cos B by 2. A plus B. Sorry, my Sin A plus sin A plus B by 2 cos C. Okay. Correct. Sin A plus sin B. இது எப்படி வருதுன்னா I'll show it to you. Sin A plus sin B போடுறோம்னா we can write A as A plus B by 2 plus A minus B by 2. any confusion இருந்துச்சு நீங்க செக் இதை போட்டு நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். B is always equal to, this is an identity, right? A plus B 2 minus A minus B by 2. So இதை சிம்பிளை பண்ணி உங்களுக்கு B வரும். minus A minus B by 2. என்ன பண்ணிருக்கீங்கன்னா sin A plus D அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. sin C plus D is sin C cos D இல்லையா? அதனால sin A plus B by 2 cos A minus B by 2 plus sin cos A plus B by 2 B by 2. Now sin A plus B by 2 plus A minus sin cos A minus B by 2 plus cos A minus B. அது மாதிரி இந்த cancel ஆயிடும். So that is why you get 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. So that's what you written. Plus B cos A minus B by 2. அதே போடலாம். sin A minus sin B 2 sin B by cos minus. அதே மாதிரி cos A plus cos B வந்து cos A sin A sin B இல்லையா? அதனால இது cos A minus sin okay. So in the formula இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ணி we'll do some problems. I don't want to go on writing these formulas. இந்த formulas உங்க bookல இருக்கு, but you should all remember these formulas. Okay. இப்ப we'll go to some problems. Okay. So that will be somewhat I think more interesting than writing all the formulas. Let me do the open the first problem. Okay.
I have already done the first two problems in that exercise lab. And now I am going to the third problem, okay, which is it. The maximum value of 4 sine square x plus 3 cos square x plus sine x by 2 plus cos x by 2. இதை கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம இப்போ. Okay. So I'll tell you a simple clue for this. 4 sine square x plus 3 cos square x. இதை வந்து நம்ம 3 sine square x plus 3 cos square x plus ஒரு sin square x அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். Correct? And what is the value of this 3 sin square x plus 3 cos square x? What is the value of this? This is 3, right? Because 3 into sin square x plus cos square x. Okay. So, if this 4 sin square x plus 3 cos square x, அது வந்து நம்ம 3 plus sin square x ன்னு பண்ணிட்டோம். Okay. Plus sin x by 2 plus cos x by 2. Okay. Now, the sin x by 2 can be written okay, let's put this way. 3 plus sin square x is sin x by 2. We have a formula for the sum to product if it is sin A plus sin B. அப்படி இருந்துச்சுன்னா we saw the formula. இது sin A plus cos A மாதிரி இருக்கு. இதுக்கு we don't have a formula. அதனால we write it in terms of sin A plus sin B வர மாதிரி. So how do we do that? This cos x by 2 sinல எப்படி எழுதலாம்? Sin நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இல்லையா. So cos x by 2 is equal to sin we saw that cos theta equal to sin pi by 2 minus theta. So it's the same thing I'm doing. Now this is sin A plus sin B. See, you see this sin A plus sin B formula. Okay. So what is this sin A plus sin B? Can somebody remember sin A plus sin B? இப்பதான் கொஞ்சம் முன்னாடி நம்ம எழுதினோம் அது. Sir, 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. Very good, very good. So sin A plus sin B is 2 sin A plus B by 2 cos A minus B by 2. இப்போ அது அப்ளை பண்ணுங்க இங்க. Here A is x by 2 and B is pi by 2 minus x by 2. அப்போ what will be A plus B by 2? A plus B போட்டாச்சு. இப்போ whole divided by 2. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா this will become pi by 2 divided by 2. So what is that? Pi by 4. இல்லையா? அதே மாதிரி A minus B by 2. Minus இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா x by 2 plus x by 2 ஆயிடும். So that will be x. Okay. Minus pi by 2 whole divided by, so not
x by 2 plus x by 2 is x, okay? Minus pi by 2, correct. So whole divided by 2. That means a minus b by 2 is same as x by 2 minus pi by 4. Okay. So a plus b by 2 is pi by 4. A minus b by 2 is x by 2 minus pi by 4. Now you apply on this. Sin x by 2 plus sin pi by 2 minus x by 2 will be 2 sin. So the whole value நம்ம எழுதிப்போம். 3 plus sin square x இருக்கு. 3 plus sin square x. That is a given expression, right? The given expression is equal to 3 plus sin square x இப்போ plus 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, where a plus b by 2 is pi by 4. So 2 sin pi by 4 cos okay. So this is what you have to maximize, okay? ஏன் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, so we have brought this whole thing x to one element here. முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு? sin x by 2 plus cos x by 2 அப்படின்னு இருந்துச்சு. அதனால நம்மளால அது எப்போ இது மேக்ஸிமைஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு? 2 sin pi by 4 into cos x by 2 minus pi by 4 இப்படின்னு வந்துடுச்சு. இப்போ இது எப்போ மேக்ஸிமைஸ் ஆகும் நம்மளால சொல்ல முடியும். ஏன்னா cos will be maximized when this is 0, right? So that means when x by 2 is equal to pi by 4 or x equal to pi by 2, அப்பதான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மேக்ஸிமைஸ் ஆகும், right? Because this will become 1, which is the maximum value. So at the same value தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா sin x maximize ஆகும். When x is pi by 2 தான் sin maximum. So this is also getting maximized, this is also getting maximized. So we can easily see that x equal to pi by 2 is the value for which this will get maximized. Okay. So அதனால maximum value of this expression is அதான் கேட்குறாங்க இல்லையா, 3 plus what is sin square pi by 2? 1 square, right? Plus 2 sin pi by 4. What is pi by sin pi by 4? 1 by root 2. Okay. And cos pi by 2 minus pi by 4. That is, since x equal to pi by 2, so this is going to become pi by 4 minus pi by, that equal to 0. That is what we assumed, right? When we found out the x value. So this is 1. So this is the maximum value. 4 plus will become root 2. Okay. So the answer to that problem is 4 plus root 2. You have that option, right? Option number 1, 4 plus root 2. Okay, so did you all follow this? Purilya, anything? So any question you can ask me. Feel free to ask me. And this step உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா you can please ask me. Okay. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு இந்த ப்ராப்ளம். I can see that. பட் எங்க எல்லா கான்செப்டும் நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் ஐஐடி ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், ஜேஇ ப்ராப்ளம்ஸ். அதனால தான் இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணா தான் நமக்கு மேக் ஜஸ்டிஸ் டு ப்ராக்டிசிங் ஃபார் ஐஐடி. Next problem is relatively easier. Let us see.
இது போட முடியுதான்னு பார்ப்போம். Okay. Okay. 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8. So what are the possible values of this? 1 by 8, 1 by 2, 1 by root 3, 1 by root 2. I will tell you one clue here. Okay. So you see that pi by 8 and 7 pi by 8, they add up to pi. Right? Likewise, 3 pi by 8 and 5 pi by 8 add up to pi. Right? So, and the principle I'm going to use panni, see how we can simplify this. Okay. So now, see 1 plus cos pi by 8 into 1 plus இது ரெண்டு சிமிலரா இருக்கிறதுனால since they add up to pi, so let us take these two terms. So we saw that this 1 plus cos 7 pi by 8 is equal to, so not 1 plus, let us say what is the value of cos 7 pi by 8? So we can write it as cos pi minus pi by 8, right? Because 7 pi by 8 is equal to pi minus pi by 8. So what is cos pi minus pi by 8? We saw that some time back. Who can remember and tell what is cos pi minus pi by 8? Anybody? Chalanga, please go ahead. What is cos pi minus pi by 8? So cos pi minus theta equal to minus cos theta. கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, cos pi minus theta equal to minus cos theta because it is in second quadrant. And pi ன்னு பார்த்தோன்னா we'll have to put same in place. If cos pi minus pi by 8 is also cos pi by 8, then we'll have to only see the sign. So here the sign is, because cos in second quarter is negative, அதனால this will become minus cos pi by 8. So cos 7 pi by 8 is equal to minus cos pi by 8. அதனால this 1 plus cos pi by 8 into 1 plus cos 7 pi by 8 can be written as 1 minus cos pi by 8. Okay. Because cos 7 pi by 8 is same as minus cos pi by 8. And what is this? A plus b into a minus b. That algebraic identity we have, right? A plus b into a minus b, a square minus b square, right? So this will become 1 minus cos square pi by 8. And what is 1 minus cos square pi by 8? 1 minus cos square theta is sin square theta, right? 1 minus cos Sin square theta. sin square theta. So this will be sin square pi by 8. ப்ராப்ளம் எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும், நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியிருக்கும்.
அதே மாதிரி 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8. சொல்லுங்க பாப்போம், இது நீங்களே சொல்லிடலாம். 1 plus cos 3 pi by 8 into 1 plus cos 5 pi by 8 என்ன வரும்? அதே மாதிரி previous transformation மாதிரியே பண்ணாக்க. How can we do this? Into plus cos 5 pi by 8 is minus cos 3 pi by 8. And what is this equal to? Which is equal to same logic like before. Okay. So we have simplified this to the product of all the four terms is what we want. So first and fourth term becomes sin square pi by 8. அடுத்தது sin square 3 by 8 ன்னு வந்துருக்கு. So the given expression becomes, through our simple transformations, we may brought it to sin square pi by 8 into sin square 3 pi by 8. Whole square. So next, what kind of transformation we can do on this? Think about it and tell me. Okay. I think we didn't write this particular formula. This is like sin A, sin B, right? What is sin A, sin B? See, so cos A minus B equal to cos A, cos B plus sin A, sin B. And இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். Cos A plus B equal to if you subtract the first from the second from the first, you get equal to, இது cancel ஆயிடும். This here will become 2 sin A sin B. So that way you get a formula for sin A sin B. Half into sin A, cos A minus B minus cos A plus B. Why we do that is because pi by 8 we don't know the values for sin pi by 8 or sin 3 pi by 8. But if you add them, A plus B or A minus B, it will become the values that we know. Okay, so இப்போ நீங்க அதை substitute பண்ணி பார்ப்போம். So sin sin pi by 8 into sin 3 pi by 8, same formula if you apply,
half into cos a minus b. நம்ம இதை கூட a ன்னு வச்சுக்கலாம். So we can put it in any order இல்லையா? So இதை a ன்னு வச்சுக்கலாம், இதை b ன்னு வச்சுக்கலாம். So a minus b is 3 pi by 8 minus pi by 8, which is 2 pi by 8 minus cos. Add the two, you get 4 pi by 8. That is half of cos, this is pi by 4. So now we know the values, right? So what is cos pi by 4? And cos pi by 2? So this becomes 1 by 2 root 2. What is 1 by 2 root 2? Is just sin pi by 8 into sin 3 pi by 8. But what is the given expression? The sin pi by 8, sin 3 by 8, the whole square. Yeah, so that is what we want. Therefore, your given expression becomes which is 1 by 4 into 2. Yeah, wait. Hope you have that option there, 1 by 8. Option 1. Is it okay? Did you all follow? In the next problem கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கு. இப்ப I think you are finding it hard. அதனால I'm going to take one simple problem. Your hopefully problem number 6 will be simpler. So now it is given the tan 40 is given, okay, is given as lambda, and we have to find out tan 140 degree minus 130 degree whole divided by 1 plus tan 140 degree 130 degree. So number we wrote the formulas for sin a plus b, sin a minus b, tan a plus b, tan a minus b, and all that, right? So what does this formula, this expression look like? Tan a, sorry, I think I have not written it properly. Tan 140 minus tan 130. So it looks like tan a minus b. Correct. That is what I wanted. So this is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b, which is equal to tan a minus b. So what is this? 140 minus 130, which is 10 degree. So now, given tan 40 is alpha, what is tan 10 degree in Kekram? So how can we get to 10 from 40? Tan 40 theriyade, because we need tan 10.
Can we find out? Anybody can think of any method? Whatever methods we know. Check. But tan 10 can be written as tan 90 minus 80, right? So what is the formula for tan 90 minus 80 is what? Okay. So tan 10 is equal to tan 90 minus 80, which is equal to cot 80. Because tan 90 minus theta is equal to cot theta. So tan 10 is same as cot 80. Okay. With that, இப்போ சொல்லுங்க எப்படி இந்த tan 40 ல இருந்து எப்படி நம்ம cot 80 கொண்டு வரலாம்? tan 80 கொண்டு வர முடியுமா? Tan 40 is alpha. So what is tan 80? This is tan 2a, right? Tan 2a is equal to 2. Who remembers? Tan 2a is what? Tell me. What is tan 2a? Nobody remembers? Okay. 2 tan a by 1 minus tan square a. Okay. So tan 80 is tan 2 times 40, which is equal to 2 tan 40 by 1 minus tan square 40. So therefore tan 80 is therefore, since tan 40 degree is given as lambda. So 2 lambda by 1 minus lambda square. So this is your tan 80. But what do we need? Tan 10, which is same as cot 80. So if tan 80 is this, what is cot 80? So we have the value of tan 80 degree. So how can we find cot 80 degree? So what is the relation between tan and cot? The cot is 1 by 10. That's all, right? So since we know the value of tan 80 degree, so cot 80 will be 1 by tan 80 degree. So which is, therefore it is 1 minus lambda square divided by 2 lambda. That's all. Okay. See that if that option is there, 1 is lambda square by 2 lambda. Option 4. Like I said, no, you have to be thorough with all this, the identities, the transformations, sum to product, product to sum, all this you have to be very thorough. Okay. In one problem potato, we will stop here. I will take an easy problem actually. 1 minute. Cos 1 degree plus cos 2 degree plus cos 3 degree and so on up to cos 179 degree. Using the methods we described, we saw some formulas as cos pi minus theta and so on. So அதை வச்சுட்டு இதை போட முடியுமா யாராலையாவது?
see 1 and 179 they add up to 180 இல்லையா? அதே மாதிரி 2 and 178 you will add up to 180. இப்போ இது ஒரே ஒன்னு மட்டும் எடுத்துப்போம். cos 1 degree plus cos 179 degree என்ன வரும்? Is this 0, sir? Correct. It is 0 because cos 179 degree equal to cos pi minus 1 degree, which is minus cos 1 degree. This is what we saw. Cos pi minus theta is minus cos theta. So that means cos 1 degree plus this is equal to cos 1 degree minus cos 1 degree. So cos 1 degree plus cos 179 degree will become 0. Similarly, cos 2 degree plus cos 178 will become what? So this is also. So at the end, everything becomes 0 plus 0 plus 0, etc. Yeah, everything will become 0 plus 0 plus 0. But you have to see the end point. என்னென்னலாம் நம்ம கவர் பண்ணிடுவோம் 1 and 179, 2 and 178 இப்படி கவர் பண்ணிட்டு வந்தா லாஸ்டா எது வரும் நமக்கு 89 plus 91 அப்படின்னு வந்துடும். அது 0 வந்துடும். அப்புறம் இன்னும் பாக்கி என்ன இருக்கும் நடுவில் ஒன்று இருக்கே cos 90 கவர் ஆகாது இந்த மாதிரி போட்டுட்டே வரும்போது because there are 179 terms. ஸோ இதில் நம்ம 178 கவர் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் இன்னும் ஒன்று cos 90 degree இருக்கு. அண்ட் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் cos 90 degrees? 0, sir. So that is also 0. So the whole series becomes equal to 0 plus 0 plus 0, again another 0. So all zeros. Okay. So given expression becomes simplifies to 0. Okay. Your option number 1. Okay, so let me stop here. I think you're running out of time also, but you are also. I'm not feeling a comfort that you are following. You are able to do these sums. Solunga Keshav, you wanted to say something? Keshav, நீங்க சொல்றது எக்கோ வருது கேட்கல சார் கிளியரா. I don't have anything to say. Okay. ஸோ வில் நீங்கள் அடுத்த கிளாஸ்க்கு வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த கான்செப்ட்லாம் தரவா ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ வில் கண்டினியூ வித் மோர் ப்ராப்ளம். தெர் ஆர் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் யுவர்